pollution. So what do you mean by the pollution? So pollution is defined as the addition of extraneous material to water, air, or land which adversely affect the natural quality of the environment. So that is called to be as the air pollution. So what is the pollution? Pollution is defined as the addition of extraneous material to water, air, or land which adversely affect the natural quality of the environment. So that is called to be as the pollution. So particularly life in the ecosystem is dependent on the environment, and if it is contaminated, so it will be affect to each and every component of the ecosystem. So any disturbance that may be due to the human made or maybe by means of natural disaster, so that causes here deterioration of any environmental factor, and that results into the pollution. So here it can be defined as the addition of extraneous material. Extraneous means those which are not a part of natural environment, and that is if added into the particularly environment, then it is called to be as the pollutants. So these are the pollutants, and if it is added more in amount, in permissible amount, that is nothing but called to be as the polluted area. So pollution causes the adverse effect to each and every component of the environment, as well as to the life of particularly living flora and fauna in found that area. So this is nothing but changing the natural quality of that environment. So if we see the pollution, that is of different kinds. Pollution चे वेगवेगळे प्रकार पडतात. Just like basically if we see, they are having air, water or soil. हवेचं प्रदूषण आपण म्हणू शकतो, एअरचं पोल्युशन म्हणू शकतो, किंवा सॉइलचं पोल्युशन म्हणू शकतो. So these are the three different parts. हे तीन पार्ट म्हणता येईल, पण त्याच्या व्यतिरिक्त now there are having some other kinds of pollution also. So there are just like electromagnetic radiation pollution, कारण आजकाल मोबाईल रेडिएशन किंवा बाकीचे पोल्युशन आहेत ते सुद्धा त्याचा पार्ट बनत चाललेले आहेत. त्यानंतर अलॉंग विथ इट इज देर इज हॅव्हिंग रेडिएक्टिव्ह पोल्युशन. रेडिएक्टिव्ह पोल्युशन हा सुद्धा एक आता पोल्युशनचा पार्ट आहे, की ऍडिशन ऑफ रेडिएक्टिव्ह सबस्टन्सेस, जस्ट लाईक आता पॉवर प्लांट्स आहेत किंवा फॉर एक्झाम्पल द ॲटॉमिक एक्सप्लोजन्स आजकाल केले जातात, एक्सपेरिमेंटेशन जसं पर्टिक्युलरली डिफेन्स सिस्टीम मार्फत केले जातात, ते एक रेडिएक्टिव्ह पोल्युशन क्रिएट करतात. ॲटॉमिक प्लांट्स मध्ये सुद्धा एनर्जी जनरेट करण्यासाठी रेडिएक्टिव्ह पोल्युशन होतं. दुसरा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक पोल्युशन, मोबाईल रेडिएशन, रेडिओ रेडिएशन जे आहेत त्याचं सुद्धा पोल्युशन कॉज होऊ शकतं. नॉईज पोल्युशन आपण म्हणतो, इट इज कॉल्ड साऊंड पोल्युशन, दॅट इज ड्यू टू हेवी ट्रॅफिक और मे बी इंडस्ट्रीजमुळे सुद्धा काही प्रमाणात नॉईज पोल्युशन क्रिएट होऊ शकतं. मोस्टली दॅट इज कॉज बाय द व्हेकल्स म्हणून होणार. सो दॅट इज अदर मीन्स. पुन्हा आणखी आता एक पोल्युशन आलेलं आहे, ई पोल्युशन, दॅट इज इलेक्ट्रॉनिक पोल्युशन. दॅट इज जस्ट लाईक इन्क्रीजिंग द डे बाय डे मोबाईल, लॅपटॉप, कम्प्युटर डिव्हायसेस. सो दॅट इज ऑल्सो इन्क्रीजिंग द पोल्युशन. हे सुद्धा पोल्युशन म्हणून, पोल्युटंट्स म्हणून काम करतात. मग हे असे अनेक प्रकार आहेत पोल्युशनचे. तर त्यातले बेसिकली जर आपण इन केस ऑफ इकॉलॉजी फोकस, दॅट देर आर 3 डिफरंट टाईप, 3च टाईप बेसिकली आपण इकॉलॉजिकली बघायचं असेल तर त्याचा आपण स्टडी करता येईल. तर ते म्हणजे एक आहे एअर, वॉटर अँड अनदर वन दॅट इज द सॉइल. असे 3 पोल्युशन्स याच्यामध्ये बेसिकली आपल्याला बघता येणार. सो इन दिस इफ वी फोकस ऑन पर्टिक्युलरली फर्स्ट एअर पोल्युशन. सो व्हॉट आर द कॉजेस अँड द इफेक्ट दॅट इफ वी सी. Now, if we see the average amount of atmospheric gases or percentage, then if we see the nitrogen, that is in amount of 78.09% in the atmosphere, and oxygen is near about to be 21%, 20.94, that is equal to 21%, and other gases are less than 1%, in which there is having some inert gases and along with carbon dioxide, helium,
argon. So all these are particularly the gases are there, and along with there is having water vapor in some amount. Just like if you see fog, in case of the winter time, you see smoke, and that is made from basically from the fog. That is water vapor, part of particularly water vapor, and that makes also the pollution. So other components and biopollutants are also there present in the air, just like particularly dust particles, smoke, hydrogen sulfide that is comes out through the vehicles, hydrocarbons, bacteria, plant spores, pollen grains, spores, all these are called to as the particularly pollutants. These are pollutants. Now, if we see particularly what are the major causes of the air pollution, मग आता त्याला जर आपण क्लासिफाय केलं तर काही फॉरेन मटेरियल म्हणजे काय, just like it is through the industries or maybe through vehicles or maybe through any anthropogenic activities, pollutants are added into the atmosphere. So it may be indoor or outdoor, just like if we see indoor pollution, that is of different kind, just like using of particularly kitchen work, due to also the pollution comes out, using of air conditioners, then along with using of different burning. So that is also the part of particularly indoor pollution. And outdoor pollution, that is comes through due to industrialization, urbanization, construction, all this creating pollution. That is part of nothing but called to be the particularly outdoor pollution. Now, any visible or invisible particle or gas found in the air that is not a part of original normal composition, then it is called to be as the pollutant. त्याला आपण pollutant म्हणतो की जो normal environment चा part नाही, and it is now particularly affecting to the environment, that is then it is called to be as the pollutant. Now, what are the major causes? One of the important causes here, that is the overpopulation and increasing urbanization. Just like the population has been one of the great issue. It is a social issue as well as nothing but the particularly the economic issue also. As increasing the population, it creates a lots of burden on the ecosystem, on the needs also, and due to this, the increasing urbanization also there. Urbanization, globalization, industrialization. So all these are different causes. So this create a great particularly chance for increasing the pollution. Then increasing the traffic. Each and every person has 2 or 3 vehicles. So in day by day, traffic has been increasing. Lots of less availability of the public transport. So that is also one of the causes of increasing the pollution. Then industrialization, increasing the industry. Energy consumption, we require lots of energy. Each and everything comes on charging. So that is also one of the reason that here we require large amount of power or energy. And for this energy generation here, it requires nothing but the particularly the increase in the pollution. Now, just like particularly what are the major component of the air pollution? So one of them is chimney stream or smoke. So that is also one of the particularly pollution that comes out through industries. Then other particularly forest fire, pollen dust, that is also come. And man-made, if we consider, then in which the coal burning, wood burning, burning of fossil fuels in the vehicles, in the home, in factory. So all these are the causes of the particularly air pollution. So what are the important pollutants if we see that considered in the air? आता जर आपण air मध्ये जर basically pollutants जर compare केले किंवा बघितले तर what important pollutants are there? They are carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, particulate matter, and the ground level ozone. So that is also particularly pollutant. So if we see one by one, the carbon monoxide that is comes out firstly through burning of the fossil fuels. So it is produced in the form of particularly through car exhaust or vehicle exhaust. Then along with if we see that also comes out through incomplete burning of the particularly the material, just like coal or maybe wood. That's an incomplete burn झालं तर यातनं carbon monoxide बाहेर पडतो.
आणि व्हेकल्स जर असेल तर व्हेकल्स मधून मोस्टली कार्बन मोनॉक्साईड हा पोल्युटंट म्हणून बाहेर करतो. आणि हा जो गॅस आहे कार्बन मोनॉक्साईड दॅट इज कलरलेस, odorless, but it causing very hazardous effect on our particularly the respiratory system. It deprives body oxygen capacity, and due to that, if we come through this in longer exposure with this, so it causing the headache like problem, fatigue, or impaired vision. So these are the particularly symptom that is seen with the human being. Now, in case of ecosystem also, if the amount of carbon dioxide increase, that causes hazardous effect on the pollution, particularly photosynthesis, rate of photosynthesis, rate of respiration in case of the plant, germination of the seed, then growth of the plant, that is also affected by means of this gas. So this is one of the particularly important pollutant, that is carbon monoxide. Another one, if we see, that is sulfur dioxide. Now, sulfur dioxide, that is most of the time it comes out through the oil refineries, oil cleaning industry जे असतात, oil refineries त्यामधून जनरली प्रोड्यूस when coal and fuel oils are burned, त्याच्यामधून सुद्धा निघतो. आणि पॉवर प्लांट जे आहेत त्यामधून सुद्धा मोस्टली सल्फर डायऑक्साइड हा एक हार्मफुल गॅस बाहेर पडतो. and it narrows the airway or nothing but the shortness of breath. म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये ऑक्सिजन घेण्याची जी कॅपॅसिटी आहे त्या कॅपॅसिटीला हा काय करतो, प्रॉब्लेम क्रिएट करू शकतो. and especially in those with particularly people having asthma, they are having the problem with the sulfur dioxide. आणि आणखी एक त्याच्यामध्ये इश्यू आहे की if sulfur dioxide is created in large amount, it goes to atmosphere and mixes with the particularly waters in the cloud, and so that it convert into the sulfuric acid. So that it is also another particular problem created, that is the falling of the acid rain. So acid rain is also one of the particularly problem that is seen due to this particular pollution. Now another one here, that is the nitrogen dioxide. So that is a reddish brown colored gas produced when nitric oxide combines with oxygen. So that create here a particular nitrogen dioxide, and it is present in the car exhaust. हे जनरली कार एक्झॉस्ट मध्ये किंवा पॉवर प्लांट मध्ये जनरली प्रेझेंट असतात, अँड दॅट अफेक्ट लंग्स अँड कॉजेस द व्हिझिंग, increasing the chance of respiratory infection. So that is also the cause takes place by the particular nitrogen dioxide. So that is also one of the pollutant. Then another one, particulate matter, aerosols. Now we said to be as it aerosols. जे पार्टिक्युलेट मॅटर आहे ते आता दिवसेंदिवस त्याचं प्रमाण वाढत चाललंय, कारण प्रत्येक ठिकाणी आजकाल सिंथेटिक थिंग्स वी आर युझिंग. So just like synthetic clothes are there, synthetic cushions or synthetic particularly curtains we are using. So all these having nothing but produced from the synthetic fiber, and day by day due to washing or nothing but due to cleaning, what happened, these fibers comes out in the atmosphere. जर आपण सूर्यप्रकाशामध्ये जर पर्टिक्युलरली जर पाहिलं तर बरेच धुळीचे कण आपल्याला हवेमध्ये दिसतात. तर ते आहे, दिज आर द पार्टिक्युलेट मॅटर, त्याला आपण म्हणतो पार्टिक्युलेट मॅटर. सो पार्टिकल्स ऑफ डिफरंट साईज, वेगवेगळ्या आकाराचे, म्हणजे त्यात फायबर आले, पुन्हा त्याच्यामध्ये काही बर्निंग केलं असेल तर त्याचे पार्टिक्युलेट येतो. सो दॅट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस. प्लास्टिकचं बर्निंग केलं तर बरेच ठिकाणी कचरा जाळला जातो. कचरा जो आहे बरेच वेळा त्याचं डम्पिंग न करता किंवा त्याला पर्टिक्युलरली प्रोसेसिंग न करता त्याला काय केलं जातं, जाळलं जातं. बरेच वेळा इट कॉझिंग द पोल्युशन, त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रदूषण होतं, त्यातलं पार्टिक्युलेट मॅटर पोल्युशन त्याच्यामध्ये होतं. देन प्रेझेंट इन मेनी सोर्सेस इन्क्लुडिंग फॉसिल फ्युएल, डस्ट, स्मोक, फॉग, या सगळ्या गोष्टीमुळे पार्टिक्युलेट मॅटरचं पोल्युशन क्रिएट होतं अँड कॅन बिल्ट अप द प्रॉब्लेम्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम and aggregates particularly aggravates to the heart, lung disease होऊ शकतात, increasing the risk of respiratory infection. So that is the part of particularly particulate matter. So these are the different particularly pollutants. Another problem is there, that is ground level ozone. So generally ozone gas is created in contact with the UV, ultraviolet light. The ultraviolet light कुठे आहे की जर आपण पाहिलं की अर्थ इज कोटेड विथ or it is protected by the particularly ozone layer. आता हा ओझोन कुठे क्रिएट होतो, जो एन्व्हायरमेंटचा जो वरचा लेअर असेल,
ऍटमॉस्फिअरचा, त्या लेअरवरती जनरली युव्ही रेडिएशनचा जर कॉन्टॅक्ट आला कुणासोबत, ऑक्सिजन सोबत, देन इट इज कन्व्हर्टेड इंटू नथिंग बट ओझोन. त्याचं कन्व्हर्शन कशामध्ये होतं? ओझोन मध्ये होतं. सो ऑक्सिजन इज कन्व्हर्टेड इंटू ओझोन विथ कॉन्टॅक्ट विथ युव्ही. पण आजकाल काय झालं की युव्ही रेडिएशन्स आर कॉमनली यूज इन particularly in variety of hospitals, in particular industries also. इंडस्ट्रीज मध्ये सुद्धा आजकाल युव्ही रेडिएशन आलेले आहेत. आणि जसं स्टरलायझेशन करण्यासाठी युव्ही प्रॅक्टिस वापरला जातो, युव्ही रेडिएशनचा वापर केला जातो. तर त्यावेळेला जेव्हा हे युव्ही रेडिएशन कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात कशाच्या? ऑक्सिजनच्या, देन इट इज कन्व्हर्टिंग द ओझोन. अँड व्हेन ओझोन इज क्रिएटेड ॲट द ग्राउंड लेवल, इट इज पोल्युटंट. हे पोल्युटंट सारखं काम करतं. So at the ground level ozone, it is harmful pollutant and it from the car, power or chemical plant त्याच्यामधून जे जनरली बाहेर पडतं, and it nothing but irritate the respiratory system. आणि अस्थमा सारखे प्रॉब्लेम सुद्धा त्याच्यामधून होऊ शकतात. डॅमेजिंग टू द लंगला डॅमेज करू शकतात. इन्फ्लेमेशन्स त्याच्यामध्ये होऊ शकतो. सो ऑल दीज आर नथिंग बट द प्रॉब्लेम दॅट इज क्रिएटेड बाय द ग्राउंड लेवल ओझोन. मग आता हे सगळे जे आहेत, कार्बन मोनॉक्साइड, सल्फर डायऑक्साइड, नायट्रोजन डायऑक्साइड, all these are creating here the another form of pollution. Now just like in the winter time we see smog. So what do you mean by smog? That is just like it is the kind of air pollution originally named as a mixture of smoke and fog. फॉग म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो? बाष्प. हवेमध्ये जे काही बाष्प असेल तर त्याला आपण म्हणतो फॉग. आणि स्मोक कशाला म्हणतो? की त्याला धूर जसं बर्निंग मधून होत असेल तर जनरली व्हेकल मध्ये सुद्धा स्मोक बाहेर पडतो. आणि त्यानंतर इंडस्ट्रीज मधून सुद्धा स्मोक बाहेर पडतो. हाऊस होल्ड जे किचन आहे त्यामधून सुद्धा स्मोक बाहेर पडतो. अँड ऑल दिस गेट मिक्स विथ द फॉग. ते फॉग सोबत मिक्स होतं आणि त्यापासून क्रिएट होतो स्मॉग, याला धुका आपण म्हणतो. आणि हा जो आहे that is nothing but one of the major issue that is seen in the cities, metropolitan cities. Mumbai, Kolkata, Delhi, and particularly Chennai, all these cities are facing with this problem. Mostly Delhi city. तर त्याला बरेच कारण असं सांगितलं जातं की जे ऍग्रिकल्चर एरिया आहे पंजाब आणि हरियाणामध्ये तिथं बर्निंग केलं तर त्या ठिकाणी पॅडी फील्ड मध्ये म्हणजे भाताचे जे उत्पादन घेतलं तर त्यामध्ये ते बर्निंग करतात. तर हे कारण आहे. पण त्याच्या व्यतिरिक्त इन्क्रीजिंग द व्हेकल पोल्युशन, इट इज वन ऑफ द अगेन अनदर रिझन. हे सगळ्यात मोठं आणखी एक कारण आहे. जर आपण काही पोल्युशन इंडेक्स पाहिले मोठ्या सिटीचे, त्यासाठीच ऍट द व्हेरी डेंजरस लेवल, खूप डेंजरस लेवलला ते आता पोहोचले आहे मेजर सिटीचे. फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ इफ यू सी द मुंबई ऑल्सो, देन चेन्नई, इन महाराष्ट्र itself it is having in Nagpur or Pune or Aurangabad itself it is having high polluted area. म्हणजे खूप पोल्युटेड एरिया त्या ठिकाणी झालाय. जर आपण अशा ठिकाणी जर ट्रॅफिक मध्ये जर 6-7 तास 7-7 तास एखाद्या ठिकाणी अडकलं असेल, इट क्रिएटिंग हजार्डस इफेक्ट ऑन अवर रेस्पिरेटरी सिस्टीम. म्हणजे त्या पोल्युशनचा आपल्या रेस्पिरेटरी सिस्टीमवर एक वाईट दुष्परिणाम होतो. ते आजकाल आपल्या छोट्या सिटीमध्ये सुद्धा पोल्युशनचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे. ड्यू टू लॅक ऑफ पब्लिक ट्रान्सपोर्टचं प्रमाण कमी असल्यामुळे. इंडिव्हिज्युअल पर्सन हॅव्हिंग व्हेकल्स, इट मे बी हॅव्हिंग मोर दॅन 1, 2, 3. Generally for any purpose we are using the vehicle. So it should be nothing but having the practices. मग काही प्रॅक्टिसेस त्याच्यात करायला पाहिजे. जसं पर्टिक्युलरली आपण सोलार रेडिएशनचा यूज करता येऊ शकतो. दॅट इज अल्टरनेटिव्ह वे. और मे बी नथिंग बट द पर्टिक्युलर इलेक्ट्रॉनिक व्हेकल, ई व्हेकल्सचा आपण जनरली वापर करता येऊ शकतो. सो दिस इज मे बी द पर्टिक्युलरली कंट्रोल मेजर. हे सगळे कंट्रोल मेजर त्याच्यामध्ये असू शकतात. So these all are nothing but creating a smog. Smog त्याच्यामध्ये आपल्याला क्रिएट होतो and that create a problem. Then another effect if we see that is a combination of smog and fog and that create here nothing but the absorption of light and due to also here the visibility comes down. Visibility कमी होते आणि त्यामुळे पुन्हा फोटोसिंथेसिसचा रेट सुद्धा कमी होतो. ऍग्रिकल्चर वरती त्याचे दुष्परिणाम दिसतात पुन्हा. सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्टिक्युलर इफेक्ट. देन पार्टिक्युलेट मॅटर काय करतं? लाईट ऍब्सॉर्ब करतो. कोरोजन ऑफ मेटल, इरोजन होतं सॉइलचं. सॉइलिंग, बिल्डिंगचं जे सॉइलिंग होतं, सॉइलिंग म्हणजे काय? बिल्डिंगचं इरोजन होतं. म्हणजे बिल्डिंगची लाईफ सुद्धा कमी होत जाते. प्रदूषण जर जास्त एखाद्या पर्यावरणामध्ये वातावरणामध्ये असेल तर अशा सिटीमध्ये जनरली बिल्डिंग जर कन्स्ट्रक्ट झाल्या तर त्यांचं लाईफ कमी होतं.
इरोजन होतं, मेटलचं इरोजन आहे, कोरोजन आहे, ते होऊ शकतं. मेटॅलिकच्या वस्तू आहे ते लवकर खराब होतात. डस्टचा एक प्रॉब्लेम आजकाल मोठ्या सिटीमध्ये यायला लागला, की घरामध्ये येणारी डस्ट दॅट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ हजार्डस इफेक्ट ऑन केस ऑफ पर्टिक्युलरली टू द ओल्ड पीपल अँड यंग पर्टिक्युलर चिल्ड्रन्स मध्ये आणि ओल्ड पीपल मध्ये त्याचे अनेक दुष्परिणाम दिसतात. ब्लड सर्क्युलेशन डिसऑर्डर्स होतात. सल्फर डायऑक्साईड कॉजेस क्रॉनिक ब्रॉन्कायटिस. ब्रॉन्कायटिस म्हणजे जनरली एक खोकल्याचा आजार त्याच्यामध्ये होऊ शकतो, जो सतत राहतो, खोकला सतत राहतो, कफ होत राहतो. सो दॅट इज ड्यू टू पर्टिक्युलर सम पोल्युटंट. पॉलिसायक्लिक अरोमॅटिक हायड्रोकार्बन जे आहेत त्याच्यामुळे लंग कॅन्सर सारखे सुद्धा आजार होतात. आणि मेटल डस्ट, एस्बेस्टॉस, लेड असे जे पार्टिकल्स आहेत त्यांनी सुद्धा लाईफ स्पॅन ह्युमन बिंगची कमी झालेली आहे. नर्वस ब्रेकडाऊन सारखे आजार होतात किंवा हार्ट अटॅक सारखे प्रॉब्लेम्स क्रिएट होऊ शकतात. दॅट इज ड्यू टू द पोल्युशन. हे सगळे पोल्युशन मध्ये होऊ शकतात ना. आता याच्यामध्ये जर पाहिलं तर जवळपास पर्टिक्युलरली डेथ रेट ईपीसी 500 लोकांमध्ये एक असे जनरली पोल्युशनमुळे होऊ शकतो. दॅट इज ड्यू टू द पर्टिक्युलरली पोल्युशन. आणखी काही प्रॉब्लेम्स आहे. लिमिट्स इन विजिबिलिटी, दृष्टीमध्ये प्रॉब्लेम होईल, दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लेम. देन किंवा डिक्रीजिंग एव्ही रेडिएशन. आता याच्यामध्ये काय करता येईल की जर कंट्रोल मेजर आपल्याला त्याला करायचं असेल तर मग काय करता येईल, डिक्रीज करता येईल किंवा पर्टिक्युलरली पोल्युटंट जिथे जिथे होईल ते एक्झॉस्ट असेल तर त्याला आपल्याला कंट्रोल करता येईल. सो दीज आर द कंट्रोल मेजर. हे कंट्रोल मेजर त्याच्यामध्ये आपल्याला यूज करता येईल. देन other effects are greenhouse effect. That is also the part of particularly pollution. Greenhouse effect create hoto due to the nothing but carbon dioxide. So that creates here the greenhouse effect. Due to that global warming will be there. Global warming हा एक इश्यू आहे, तो पोल्युशन मुळे होतोय. देन पर्टिक्युलरली आईस ग्लासेस जे आहेत, पृथ्वीवरती असणारे ध्रुवार्थ जो बर्फ आहे तो त्यामुळे वितळत चाललाय डे बाय डे. त्यामुळे समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढेल आणि काही काळाने बरेचसे देश पाण्याखाली जातील. तर हे एक प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये होऊ शकतो. नंतरचा जो पार्ट आहे तो ऍसिड रेन आहे. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज. देन ऑल्सो दीज आर द डिफरंट पर्टिक्युलरली प्रॉब्लेम दॅट इज सीन बाय द एअर पोल्युशन. हे सगळे प्रॉब्लेम जे आहेत ते सगळे कशामुळे होऊ शकतात, एअर पोल्युशन. मग आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर मेजर जे कॉजेस आहेत ते आहेत ओव्हर पॉप्युलेशन, इन्क्रीजिंग अर्बनायझेशन, इन्क्रीजिंग ट्रॅफिक, इंडस्ट्रियलायझेशन अँड एनर्जी कन्झम्पशन. हे सगळे त्याच्यामधले महत्वाचे कॉजेस आहेत. आणि त्याचे जर इफेक्ट आपण जर इफेक्ट पाहिलं तर ते इट इज हॅव्हिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन्स, लंग मध्ये प्रॉब्लेम्स होणार, लंग कॅन्सर आहे किंवा हार्ट अटॅक आहे, अस्थमा आहे, असे आजार त्याच्यामध्ये होतात. ते झालं माणसाच्या बाबतीमध्ये, पण त्या व्यतिरिक्त प्राण्यांवरती सुद्धा त्याचे दुष्परिणाम होतात. पुन्हा शेतीवरती सुद्धा त्याचे दुष्परिणाम होतात. सो ऑल दिस क्रिएटिव्ह हजार्डस इफेक्ट. त्याला कंट्रोल कसं करता येईल तर फॅक्टरी शुड बी सेपरेट अँड अवे फ्रॉम रेसिडेन्शियल एरिया. म्हणजे फॅक्टरी असेल, इंडस्ट्री असेल तर रेसिडेन्शियल एरियापासून दूर असली पाहिजे. सिलेक्शन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल प्रोसेस प्रोड्युसिंग लेस पोल्युशन. एखादी इंडस्ट्री एस्टॅब्लिश करायची असेल तर तिथे प्रदूषण कमी होईल किंवा त्याला प्रदूषण नियंत्रण करण्याचं यंत्रणा असावी, असं बंधनकारक करता येऊ शकतं. सो दीज आर द कंट्रोल मेजर. प्रॉपर पोल्युशन कंट्रोल इक्विपमेंट वापरलं पाहिजे प्रत्येक फॅक्टरीमध्ये असेल, इंडस्ट्रीज असेल त्या ठिकाणी. अँड देअर शुड बी द क्लॉक मेजरमेंट ऑफ पोल्युशन. पोल्युशन जे आहे ते दिवसा जसं प्रमाण त्यामध्ये वाढतं तर काही इंडस्ट्रीला असं करता येईल की ते रात्रीच्या वेळेला चालवता येईल, त्यामुळे दिवसाचं प्रदूषण त्यामुळे कंट्रोलमध्ये राहू शकतं. त्याला क्लॉक मेजरमेंट म्हणता येईल. आता किंवा आजकाल आता व्हेकलमध्ये स्विचिंग ऑफ करता येईल, जसं ऑड इव्हन पॅटर्न इज अप्लाइड इन केस ऑफ दिल्ली सारख्या सिटीमध्ये ऑड इव्हन पॅटर्न वापर, म्हणजे त्यांनी काही प्रमाणात प्रदूषण कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. किंवा यूज ऑफ पर्टिक्युलर हाऊस होल्ड इक्विपमेंट जे आहेत आजकाल ते वापरताना, जसं पॉवर जनरेशन मध्ये आजकाल ॲटॉमिक किंवा सोलार रेडिएशनचा वापर केला पाहिजे. ॲटॉमिक रेडिएशन मध्ये एक प्रकारचं प्रदूषण क्रिएट होतं, परंतु जर सोलार रेडिएशन आहे किंवा हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट्स आहे, जलविद्युत प्रकल्प आपण म्हणतो, याची जर एस्टॅब्लिशमेंट केली तर कमीत कमी प्रदूषणामध्ये भरपूर प्रमाणे आपण एनर्जी प्रोड्यूस करू शकतो. त्याचा उपयोग व्हेकल्समध्ये, हाऊस होल्ड वस्तूमध्ये किंवा इक्विपमेंटमध्ये आपण करू शकतो, जेणेकरून प्रदूषण कमी करता येऊ शकतो. इलेक्ट्रॉनिक व्हेकल्स आजकाल गव्हर्नमेंटनी त्याला टॅक्स फ्री सुद्धा केलेला आहे.
की काही व्हेकल जर तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक घेतलं तर त्याला कुठल्याही प्रकारचा टॅक्स तुम्हाला भरायची गरज नाही. म्हणजे प्रमोट करण्यासाठी की जेणेकरून इलेक्ट्रॉनिक व्हेकल सगळ्यांनी घ्यावं आणि कमीत कमी पोल्युशन त्यामार्फत व्हावं. सो दीज आर द पर्टिक्युलरली ऑल द डिटेल्स रिलेटेड विथ द एअर पोल्युशन. हे सगळं एअर पोल्युशनच्या बाबतीमध्ये आपण बघितलं.